It's about time. Booze still refuses to die. It is highly resilient. But we are here due to underage prostitution that is very common in not only this area but Balaka district and surrounding areas due to hopeless poverty, poor parenting, cultural and gender norms alongside peer pressure. Precisely, it is mostly in circumstances of poverty and hardship that the influence of social networks would tilt children and young people into perceiving prostitution as a possible form of livelihood. This significantly contributes to high rate of school dropout, especially among girls. Sarah confirms that much as the country is working on disseminating as much information as possible on the ills of underage prostitution in order to achieve the SDGs, there is still work to be done. Tirabadana dadu toseri makala nyumba imosi nese kwa mabanga zaki kena kumakola ngaina manga akulu ne makana akanduzu nozoli garafika sinkomendiza ka 16 iwe no mabanga zako chiri chose zisibangira aweka nendira kandira ganisa dinambo majoka kwato kujoka ndiro kalolemba ndikathawa weekend pera ndetse kulina nanduza zona kuti ngati mufuna kuti muzikhanye pamanga mukhala bwino bwino ngati mufuna kuti muzipanga zanuzo mutani kuti mutuluje zinambezo zoli mwana wankulu wayambirira anatenga zovala zanga uzitulisira banja nanyamuka nakakhala kuthengo nakakhala umeneko nachokako namboyenda kupita kwa chingeni nakakhala kumene uja nakapeza soja nakapeza banja kumanisamana atamva zona zoti ndakwatira anabwera kuzanditenga limuzinda wa polisi tapita polisi nakafuna kuza statement kena kuso nabwera kunyumba tabwera kunyumba nakhala wiki imodzi anayamba so ndiyankhula soma wachikulu kwayankhula kuti mesamana numba namwalira ndiye ine makhala bizo makhala nyumba mwanga kuli buno mutani kodi kuli buno mutuluke mukono kwina kotani kodi okhala ndene ntalinga yozola ndine muno jebere okhala ntilibe kuno kulikosa ndipange bwanji nanyamuka kubwera kuno ntabwera ni makanda azinsanga ndakanda azizanga almost myezi iwiri ndira nazoli ndazinzanga jarambo sempana sozijewa nabwera kubiri itsabuka kumakhala. Yes, poverty is the principal reason recognized by underage girls for engaging in prostitution, perceived as the only feasible means of meeting their own basic needs and often those of their children, siblings, or parents. That is why the country must drastically increase its spending on education, particularly for most marginalized communities in the poorest regions. Otherwise, despite its considerable resource endowment, Malawi will continue to barely subsist at the periphery of the global economy and cling to the margins of general world affairs. Mere survival will continue to be a daily struggle for the majority of Malawians afflicted by poverty, resulting in girls engaging in prostitution after being introduced to transactional sex at the suggestion of friends or relatives, as is the case in Balaka. Chisomo and Elube's stories vividly demonstrate their experience of coercion into prostitution, of course with some strange ordeals. Chomwina ndibwesa kuno ndibe vuto lilose manikangu satira zinzanga taona nzanga kumalowa kuno mpene neso naganiza zomalowa kuno azibulanga anaisa mabwera zandilenga kumapita kwathu mandi mathawa kumabwera kuno mene ndikukhala kuno kusinima kumana ni mavuto lilose nimangokhala basi sangalala palibe vuto mwene makumana nayo vuto ako vidiwa palibe iyo semwe kumana nayo kumbali ngodandala zokuti akumaseka bala machangu ndalama siru mazibira zowanira vuto ako sakauluza enda kuno basi kuti makhali mapanga ndama kwana 12,000 ebele ndi 1,000 zakaloza vuta ndi 5,000 kapena masika musi avula mene nabwera kuno sinimatha kwazi kuti ndimakulanji chimango ndibwera kuti ndibwere kuno masiku kuti ndili makolo anga ose omwalira ose ali kuno manyimene mandipangisa kuti ndisamvere makolo anga sinimachiziwa
Polisi ndakani mangisaso. Bali posayenda makolo anga. Basinoza dinenye majidika. Makolo anga semambe. Bafika boni manga ni chene makolo anga semambe. Makolo anga makhala kulira kugwa ni mtima ugomoga makolo anga semambe. Sinoza kulira majidika ndijani. Imagine ndibesa kunogo. Simavuto odi bandi koma mavuto atubiranga. Mwasa zovala zimana ndikulia umwana zimene mavala. Tane kulama ndizuza ayi. Mene bola abantu chimene kumasa ubala kuno. Ndipa mavuto ena lose jose jigenda kuno bwino. Kunyumba kukuli agogo ena ake kumasaba langa sakuti muna sakuti kazi. Ndaba de. Nda kampo ndipusa ofiti. No fruit nozo zati mwaine ninkakana unkakanika. Ndikukana nandi polisa mutu ndoyamba ndo amalongo akulu. Napa zoti mutu anga usoma gwira. Ndikakhala kwathu nimakhangata mimi ku school koma futhi timasuwa za kuja ndikuna timapezeka kuno. Ena ukatene kuchipatala mwa mukayeze semester ya manina kuti kodi mundipangiranji muchona ndikalamisa kuchipatala Jackson anandikwana ndingobedwa kodi mukuona kuwawa ndinu ndeno ati ntchito chovuta timafuna muna boma alo tathandiza nganana amenewo azita kuwapatsa thandizo momwe madziwa pa kumuna nkhani ya chakudya chimene chimavuta kwambiri ndi sopo kuti mwina athe kubwerera m'masukulu fa kwambiri makolo amasekerera anacha cholinga takabwera kuna kandama amene amapeza akamatha kuthandiza ngati makolo pakhomo ndeni muona ngati kholo limakhala lokondo mwana akapanga uhulu fuli amapezanso gawo la chakudya azibale nali pakhomo amkhangano lana kuthandizika ndipo malira ganiza ngati makolo ngati amene wawa kwapasa chochita kakandama ka business kapena nawo kwapasa zofunika zosowekera za kusukulu chakudya zatha wathandiza ndiona ngati mwina zingathe kukhala bwino. Indeed, only the tough have a chance to get going in Malawi, looking at the developments that have taken central stage over the 57 years of independence from colonial masters. Balaka's underage sex workers certainly exhibit those who are seemingly tough get going. Ngakaya ni makaya jonche koma limo kumana mafulambi. Pena lima toba ngida jibongo gone ndo akusabatsidwa ndalama. Ena kumene limenya ena likagonedwa muchaku chitandala. Sizoti malano amene makhala mala ndeli hayi. Timangobangira mafuta. Fozoti banoba mine wabangidwa covid jonche. Bala imatsekedwa mmorani mofulumira ndalama so sisi umatsipesa somagani. Addressing the underlying problems that compound this age group during the formative years, such as poverty, poor self-esteem, peer pressure and relational issues, as Balaka District Council attempts, is an important starting point. Social care has got so many programs. We have public assistant, where we do assist destitutes. We have also matrimonial cases which the office is dealing with. We have got also probational issues. Then under probational issues we also go for teen prostitutes here in Balaka. So I'm new here, but since I joined, I'm close to 2 years now. But since I joined the district, I managed to across 7 cases of teen pregnancies here in Balaka. And as office, we managed to repatriate those teen prostitutes to their homes. And 2, we have sent them in boarding schools. But the remaining 5, they are for primary schools. And the others were just dropped out due to vulnerability in their households. But the 2, as office, we managed to support them school fees. We gave them upkeep allowance, school uniform, everything. Any issue concerning scholastic material, we have managed to provide them because they started this exercise due to vulnerability. But they are willing to go back to school. So after sensitizing them, we managed to bring them back to school. But the remaining 5, the 3 were just dropouts, but we managed to repatriate them to their homes. And the 2,
After sensitizing them, what they did, they just transferred from here. I think they have gone to other districts. But rumorly, we are hearing that they are still practicing the same activity. Yeah, so the main challenge we are facing here as a district is that resources. As office, resources are very minimal, because for us we need to go there in their homes to counsel their parents or their guardians, and we also need to supervise them after repatriating them back to their homes. So for us to go there, it's a challenge due to maybe resources. When we're having some awareness campaigns or meetings, with some resources, and we took them back their respective homes, discussed with their families, and they went back to school. And the others, they are there, but some of them, they have just changed the town because here they know that we will go back to Baraka, they are going to support us. Those they have changed the other, go to either Ncheu or Machinga, Liwonde. It has been a habit, because they say most men nowadays, they like these young girls, like the old sex workers. So they are marketable. That's why they are being encouraged to flow in all these hotspots. But the main challenge, as an organization, we have seen that these children, most of them, they've got STIs, even HIV, and they are spreading. Of Malawian youth is at stake if stakeholders stand on the sidelines and feign ignorance. Ino mundibatse sopo, mchere, ndi mafuta ophikira. Ndithu. Hala? Ino mesa sozilo bujana gula banado.